iniciativas para casas y tierras familiares. Ese es el tema de nuestro documental. La semana pasada tuve la oportunidad de pasar por San Luis Potosí, México, y hablé con unos campesinos. Fue inmediato la idea errónea de que la diferencia de la economía entre los dos países es 10 veces más fuerte en los Estados Unidos. Esto es cierto solo cuando la comparación es hecha entre la clase media de ambos países. Para la gente pobre de los campos, la diferencia es 100 veces más fuerte. Por ejemplo, todo de esto ajo me costó 50 pesos o $5 más o menos. Cada cabeza aquí es $1. Otras familias tratan de sobrevivir matando víboras de cascabel, así, vendiendo su piel por 50 pesos o $5. La gente de los campos en el norte de México viven en condiciones por debajo de los límites de la pobreza. Por esto, ellos son la ola más grande de inmigrantes. Aquí en Kansas, la parte centro de los Estados Unidos, estamos perdiendo nuestras familias en los campos, estamos perdiendo a los granjeros jóvenes, estamos perdiendo la población del estado. Están problemas en los dos países, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no pensar en una acción para ayudarnos mutuamente, incluso usando métodos como los que se usaban antiguamente? Les contaré que mi tatarabuelo Robert Cormack llegó a Kansas en 1871 y rápidamente aplicó el método que conocía para pastar y sembrar. Pero por el lado paterno, mi tatarabuelo Marlon Fick llegó en Kansas en 1875 y él también usó el mismo método para pastar y cultivar. Como punto importante, cabe mencionar que hay muchos hombres jóvenes y fuertes que han sido despojados de sus tierras en el norte, centro y sur de México y en el sureste de los Estados Unidos. Aquí en Kansas hay muchos de estos hombres con sus familias y sus fuertes valores de este estado agradecieron la oportunidad de recuperar su dignidad. Yendo de más lejos, los agricultores mexicanos saben más de cooperación, diversidad y métodos rurales alternativos. Esos son principios que forman parte de su modo de pensar. Ahora quiero presentarles varios grupos que tienen la capacidad para hacer un cambio en el área social y también en la agrícola. Entonces, vengan conmigo. Estamos en un rancho y tenemos unas preguntas. Primero, señor Pedro, ¿podrías describir para nosotros tus actividades aquí? Aquí cuidamos caballos, los montamos, los trabajamos, y pues pasamos un tiempo aquí, nos divertimos aquí. Para disfrutar con los caballos y para montarlos y para Los caballos. sí, este rancho es tuyo, ¿verdad?
Sí, es de nosotros. En comunión. Sí. ¿Tienes planes para cultivar o para por ejemplo, plantear alfalfa o algo? Sí, tenemos planes de sembrar alfalfa y zacate para la comida de los caballos. Y mientras, ¿cómo están comiendo? Compramos la comida de los demás ranchos, de otros ranchos. Traemos la comida para darles. Alfalfa es muy común en Zacatecas, ¿verdad? La alfalfa, sí. Entonces tienes un día como es la alfalfa, nada más necesita como ayuda de servicios o para cómo plantear aquí en este clima. Sí, pues sí, no tenemos, no sabemos mucho de cómo cultivar la alfalfa, pero... Es caro. Sí, Esta semilla es caro. Entonces es posible para compartir con otros grupos o cooperativas. estaría bien compartir con otros grupos que nos ayudaran, si nos puedan ayudar y ayudarlos nosotros también. ¿Cómo qué grupos? Grupos. Hay otras personas que también tienen terreno, tienen caballos también y pues también ayudarnos unos con otros. Después de 2 años, ¿qué esperanza es o oportunidades para mexicanos, americanos o nuevos inmigrantes en esta área? ¿Cómo piensas en ¿Hay oportunidades aquí? Sí, hay mucha oportunidad, sí, hay bastante oportunidad para el inmigrante. Eso es un amante El caballo está enamorado conmigo. ¿Qué tal difícil es para empezar una operación como Bueno, lo difícil fue conseguir el crédito. Y ya después de que conseguimos el crédito, pues nos prestaron el dinero y compramos el terreno. Por área, por ejemplo, se llama en inglés base acreage o base land, ¿verdad? Entonces es más barato, al mismo tiempo es más duro para preguntar la ayuda de servicios como federales, a becas federales o cosas así. Me imagino que sí. No, en realidad no. Nomás la junta que tuvimos con ustedes que nos enseñaron en qué tiempo se debe sembrar alfalfa y cosas así. En realidad no. Pero hay cooperativas oficiales y hay cooperativas que no son oficiales y la descripción parece como hay cooperación entre grupos informal. Bueno, en realidad a todos los que tienen rancho no sabemos si es la cosa que no nos podemos ayudar ahorita de que, digamos, yo sé cómo sembrarla o sé cómo cortarla y todo eso. Nadie sabe. Bueno, pues la sugerencia mía es que nos ayudemos unos a los otros. Eso es lo que podría yo decir. Es lo que estás haciendo aquí. Sí, en realidad sí, porque aquí todo el mundo lo que quiere es venir a divertirse, a pasarse un buen rato, montar los caballos y después que los trabaja uno para ir a... ¿Qué es tu sentido de cómo abierto es la cultura aparte de los mexicanos americanos y nuevos mexicanos en esta área? Aparte de ¿qué es tu sentido? ¿Tienen sus brazos abiertos? ¿Están en modo de bienvenido o no entienden muy bien tu cultura? Pues la mayoría de las personas con las que hemos tratado nos han tratado bien y se llevan bien con nosotros. Están la prueba que es posible para traer una parte de México a Kansas, ¿entiendes? Para traer parte de México para acá. ¿En tu corazón? Oh, sí, sí, pues esta es parte de
de las culturas de nosotros, por eso es un poco de lo de México que tenemos aquí. La dignidad de México. La dignidad de México también. La alma. La alma también. What's the function of your department? Our job here is to provide the people of Saline County and the area with information that is research-based. We answer questions on virtually every topic from, I think most people know us as being related to agriculture. Would there be opportunities in Kansas for Mexican immigrant farmers? Well, there's always opportunities, I think, for every type of any type of farmer out there. The main thing anymore nowadays is to find out what market that you can sell your product into, and those things can be anything from selling the wheat, which is our normal crop, but selling it more as a specialty type crop like wheat or something, to maybe growing some vegetables which we normally don't see here and selling those through maybe a farmer's market or some direct sales, including restaurants, anything like that. Of course, you've got to meet special requirements, make sure that you're meeting codes, health codes, and those types of things. How important do you think are cooperatives for beginning farmers? Well, cooperatives become very important for beginning farmers, and we're starting to see more of that even in the established farmers, where they cooperate not so much on land. Each one of them would have their own property that they're working from, but they're cooperating on machinery. For a beginning farmer, that may mean that they're going to borrow all the machinery needs that they have from an older farmer in return for labor that they're going to supply them with. Let's imagine that I come to you as a Mexican immigrant with a farm background. What would how is a way I could get involved in agriculture in Kansas? Well, I mean, of course, the first thing you can start out is by working for a farmer as a hired hand, and in some situations, some of these older farmers don't have any family members that are really interested in farming. They may be able to get in there, work with that farmer for several years, learn the trade, and then get to the point where they're actually becoming the tenant on that farm and gradually purchasing a part of that farm and to take that over for the next generation. Farm Service Agency is just a small portion of USDA. For Kansas or for other parts of the country, there's generally speaking a county office within an area. That may involve one or several counties, and that area then delivers the programs specifically for those counties. Conservation Reserve Program, EQIP, which is Environmental Quality Incentive Programs, and then farm payments or farm loans. Those all originate from our offices. What opportunities are there realistically for Mexican immigrants in the farming community as you know it here in Kansas? In Kansas, we've seen quite a bit of change. Let me take that back. Actually, the population of farmers in Kansas has been steadily getting older and older. The average age of farmers is somewhere in the upper 50s to 60s. We have several gentlemen, even in this county, that are in their 80s still farming. So there's not a lot of new farmers coming in. So there is an opportunity there. The farm programs are structured so that it's available to anyone. You have to either be an operator or an owner on the ground and come into our office, and we do name and address and all that and get you set up on that farm. But first it has to be the operator, the ownership of the ground. So a lot of the fourth and fifth generation farmers that we were talking about earlier are that's it. Once those farmers are finished, they're not passing their farms down to their kids anymore? Well, a lot of the kids that have come from the farm families have gone on to some type of position or job in the city,
another type of occupation. It's been very expensive, and then farming is always one of those, it might be a good year this year, but next year, watch out for the weather. It's a risky business. You're talking to one of those kids, by the way. What trends do you see that happening right now that might be beneficial for Mexican farmers coming in? It depends on what, I guess, the crop or what they intend to do with the farm and that opportunity. There is a lot of value-added products that are trying to make their way into the marketplace. Some of those that we've seen grown around here are flaxseed. Hemp has been grown as a fiber crop. Sunflowers here a few years ago hit really big, and then the markets kind of got centralized, so now you have shipping to consider when you're growing sunflowers. So, small-scale farming, what's the future of that in Kansas? Well, the history of farming has always been small-scale farmers. There's bigger conglomerates or incorporations, even farmers around here that have expanded their business to include more acres. But typically speaking, the foundation, rural America, is a small farmer. So, there are some risks, but that's what we're here for. We have payments that are designed to keep a support level under crop prices, and also to cover some of those expenses that you have during farming. There are loan programs specifically made for beginning farmers, but you have to have at least 3 years experience. But those are designed to help get your foothold and be able to continue growing your operation. So there are those opportunities out there, but the small farmer, the definition is small. We've had truck gardens, we've had 3 and 4 acres of truck gardens grown before in this county. If you are interested and looking at the possibilities, our biggest thing is to come in to the office, sit down and talk to us. If you need an interpreter, we can line that up for you. But get this in motion before you get to the point that you need or want something. Because even though we do our best to keep ahead of the flow, we've got several farmers that we're doing that for each day. That's a point that nobody has brought up yet. Early planning, and it's something that is a cultural issue. Given climate changes in this area, given there are 4 seasons, also makes early planning and working with people like David much more important. Como dije, cada delegación rural tiene una oficina como esta oficina, como este hombre. Hay hombres como David por todos lados en EU. Y uno más amigo que puede ayudarnos, ¿no? I'm standing here with Robert Cormack, former county officer with the Kansas Farmers Union, and a farmer and a cattleman himself for several years. Bob, what is the Kansas Farmers Union? Well, it's just one of many farm organizations. They are one that's been very active in the formation of many co-ops across the country. Well, what exactly is a co-op? Co-ops are owned by farmers. Each farmer puts up some money to get the co-op started, and then they use that money for collateral to borrow more money from regional banks and
organize a co-op, and it's used for marketing products. It is pretty much indispensable and necessary for an operation of, say, a farm this size. Well, almost all of us are a member of various co-ops. It would be possible to farm and not be a member, of course, but most of us see it as an advantage for purchasing inputs and also for selling some of our production. I see. So I think you've answered my next question, how it benefits the farmer. Can you elaborate on how it may cut your costs? Well, everything is very competitive, and if we deal with other companies that are profit-oriented, we're paying the cost of that product plus giving them a profit. By dealing with co-ops, we tend to be able to buy in bulk. The co-op buys in bulk, and we benefit from that because we own the co-ops. And it's a way that we are able to purchase in larger quantities, and then we in turn purchase from our local co-op at a price that's usually more favorable than what would be offered to us if we were dealing with a privately held company. Describe for a little bit just your own operation here. Well, I'm a diversified farmer, both cash grain and then one of my main income sources over the years has been production of beef. You're a fourth-generation farmer in this area, are you not? I guess I might be. I think everybody was a farmer before me. So your father was a farmer here? My father, grandfather, and great-grandfather I know, and I suppose before that too. So I'm probably more than fourth. For this area in the middle of the United States, you'd be fourth generation. And will there be a fifth generation? No, I don't think so. I'm the last of the line that is here at this time anyway. But I do farm ground that goes back 4 generations that my great-grandfather bought back in the 1800s. Estoy aquí con Caridades Católicas. A mi derecha es Sor Judy Stephens. ¿Podrías describir para nosotros qué tipo de trabajo haces aquí? Sí, aquí con Caridades Católicas ya tengo como 5 años aquí y también más bien 10 años aquí en Salina. A la invitación a la gente de ellos me invitan a ir a citas con ellos, especialmente al doctor. Muchas mujeres me han buscado cuando ya están embarazadas y vamos al doctor a las citas. Y después, cuando se alivian, a veces me invitan y después ya vamos a las citas de atender al niño, vacunarlo. Y muchas veces ya salen otras preguntas sobre cómo encontrar el dentista o dónde está la farmacia y a veces otras preguntas, dónde está la escuela o cómo hago esto o lo que sea. Pero básicamente mi trabajo es ir a las citas con el doctor. Y también cosas muy básicas a vivir. Uh-huh. Sí, la atención médica es una cosa muy básica para vivir aquí y hay una clínica aquí en Salina que ayuda mucho, se llama Salina Cares Health Clinic y bastante gente va allá para aplicar y cuando califican ya pueden atenderse médicamente. ¿Qué tipos, porque ese es nuestro tema por ese documental, es iniciativas y para casas y tierras familiares, ¿qué tipos de oportunidades existen en Kansas para inmigrantes? Como yo lo veo, de los años de trabajar aquí, casi siempre vienen la gente porque tienen parientes aquí y luego buscan trabajo. Muchos alcanzan, primeramente muchos empiezan a trabajar en los
trabajos más básicos de construcción o trabajo de los techos o muchos empiezan en los restaurantes, hoteles, limpieza, unos limpiando casas y cuando ya pueden aplican a trabajar en Tony's o en Exide, cuando ya... Unas compañías industriales aquí en esta área. Sí. Y así empiezan a trabajar y poco a poco empiezan a vivir con familia cuando llegan y al fin pueden rentar un trailer y al fin logran su casita y siempre necesitan el carro también si llegan a tener la licencia. Entonces, muchas cosas. Entonces, estás muy ocupado cada día. Demasiado. Demasiado, lo escuché. ¿Qué consejos darías a inmigrantes que quisieran cultivar? De cultivar... Sembrar, okay, pastar, pastar. Como yo he aprendido o he visto que casi todas las familias vienen de áreas de agricultura donde sembraban en México y tenían animales y vienen aquí y no hay oportunidad de sembrar ni tener animales, pero el deseo de hacerlo nunca los deja. Entonces yo los veo cuando ya tienen unos años aquí, ya poco a poco empiezan a buscar su lugar para sembrar tomate y chile, o buscan un lugar donde tener su caballo, o al fin unos poco a poco se van y compran sus acres. Y entonces yo creo que dejamos nuestra tierra en México, pero venimos aquí todavía con los pies en la tierra. Y el deseo no nos deja de estar allá afuera y sembrar, tener animales. Entonces, aquí las reglas, los costumbres, cómo se hace es estilo muy diferente. He visto a mexicanos que lo hacen a su estilo y otros que poco a poco aprenden cómo se hacen cosas aquí, pero... Lo que me ha gustado también de conocer unos mexicanos que hacen las cosas como los hicieron en México, como de tener caballos, tener rodeo, compran tierras juntos y están tratando de sembrar juntos. Entonces para mí es algo muy admirable de verlos trabajando como ejidarios. Muy admirable. Pues de las barreras, uno que no mencionaste es el idioma. Entonces quiero preguntar si existen servicios de traducir oficialmente o no oficialmente que podría encontrar una persona que podría entenderme para o contestarme en español. Casi siempre es difícil cuando llega la gente aquí y no entienden el idioma. Igual cuando vamos a México no entendemos, o cualquier país. Y como sabemos, los niños aprenden muy rápido y cuando se van a la escuela ya aprenden y nos ayudan a los papás a entenderse. Muchos aprenden en el trabajo, poco a poco aprenden las palabras, el vocabulario en su trabajo y aprenden. Muchos empiezan a ir a la escuela. Por ejemplo, Tony's Pizza tiene una clase de aprender inglés. Little House aquí atrás tiene mucha oportunidad de estudiar inglés. ¿Cómo fuerte es la comunidad mexicana en Salina? Es muy fuerte, pero una cosa más que no contesté, que hay unas agencias que ya miraron que hay gente aquí que habla en español y ya tienen alguien empleado que es bilingüe. Por ejemplo, el Departamento de Salud ya tiene alguien casi todo el tiempo. Unos doctores pueden hablar inglés, español,
unas enfermeras. El hospital ya tiene programa de, pueden llamar a tener alguien para interpretar. Catholic Charities ya tenemos varios servicios que son bilingües. Entonces, unas agencias sí ayudan para los que no hablan inglés, pero todavía no veo un negocio que es puro para traducir y ayudar a gente. Entonces no hay negocio todavía de eso que veo. El corte también tenía alguien para traducir. ¿Qué era la pregunta que me diste? Pues es casi todo. Yo pienso estás muy ocupada con problemas básicos la gente, y no solo mexicanos, también la comunidad en general, ¿verdad? Sí. De vez en cuando trabajo con guatemaltecos, salvadoreños, otros que me piden ayuda, pero también muchas agencias nos hacen preguntas y periódicos y otra gente vienen a preguntarnos cómo pueden ellos relacionarse más bien con la gente hispana. Hay bastante relación entre las agencias, cómo atender a esta comunidad pero quiero decir que es un placer grande y me da mucha vida de poder estar con esta gente con corazón tan grande que tienen y siempre sus casas están abiertos y nunca nos niegan de cualquier favor. Así es en México, en donde vivía hace muchos años. Estoy en el Instituto de la Tierra que fue fundado en 1976 por Wes Jackson, un científico del medio ambiente y las ciencias naturales y la agrícola. Un científico famoso en todas partes, nacional y internacional. Mr. Jackson, could you tell us a little bit about your institute and its function? Well, the institute was established with the idea that we need to search for sustainable alternatives in agriculture, energy, shelter, waste management. Very soon we realized that was too much for all of us to chew, and so we began to narrow down our scope to the general area of sustainable agriculture. We still maintain a keen interest in all these other areas, but we no longer have wind machines or solar collectors. We set about the business of trying to build an agriculture based on the way natural ecosystems work. So the general paradigm now is that is a derivative of us having looked at the way nature's ecosystems worked for hundreds of millions of years. And almost wherever you go on the land surface of the planet 10,000 years ago, it was perennial plants grown in mixtures. Agriculture is the opposite of that. It's annuals grown in monocultures. So most of our work here is a combination of plant breeding and genetics. I should say genetics and plant breeding, because most of the work right now is doing the genetic work to perennialize the major crops. Currently working with wheat, sorghum, sunflowers, even corn. And then the next idea is to put them in mixtures that would mimic the vegetative structure of a native prairie. So it would be a kind of a polyculture, perennial polyculture, as opposed to annual monoculture. Okay, that's a very thorough answer. You mentioned that you have written a book about the problems in Kansas, in particular with loss of population in small towns. Could you tell us a little bit about that?
Well, the book is called Becoming Native to This Place, meaning the North American continent. And I drew on examples from Kansas, particularly a little town of Matfield Green in the heart of the beautiful Flint Hills of Kansas. The population there is 56, lots of abandoned houses. We bought the school, we bought the high school gym, we bought the lumber yard, we bought the hardware store at very low prices. My nephew bought the bank for $500, the bank building. We bought the school for $5,000, a beautiful school built in 1938. And what I was exploring at that time is the potential for all these little places that are losing population in places with plenty of water and good soil, but have been left behind by the industrialization of agriculture and the extractive economy generally. So I was interested in what would be involved in educating people to go home. What I called, I was saying we needed a homecoming major within the universities that would educate somebody for going back to a place and digging in rather than educating them for upward mobility, which is what the curricula are all about. There's only one major now in the universities, and that's upward mobility. So we explored what would be involved for a person that wanted to go to a place and dig in and have a subsistence level or slightly more than subsistence livelihood, and to measure his or her progress and the progress of his or her community based on the increasing independence of the extractive economy. Sorry to interrupt, did you take into consideration communities like the Amish or the Mennonites as a part of the study? Well, I certainly look at we looked at the Amish and the Mennonite. What I was particularly focusing on were the small towns that have lost population where there was a potential for somebody to come and at a fairly low cost have shelter over their head, maybe not the nicest house, but have a big garden space, including root cellars and so on, garages even, and see what would be involved. Now, the Amish, of course, are the result of a coherent community where central to it all, of course, is religion, and same way with the Mennonites and the Hutterites and so on. I used to teach a course in which I had a little section on the history of utopian thinking, the history of utopias, and the history of communities, including communes. And a lot of those fail after the charismatic leader is gone if they don't have a certain kind of religious orientation. So I was exploring, what were the factors associated with say that religious orientation. Why is it they just don't stick? And well, it's a commonly held belief in Mexico, and as well as my own background in Kansas, that somehow God was in the land. So connection to the land was synonymous with connection to God. That's true, I think, of the Mexican farmer as well as the Kansas farmer. Yeah. Well, I don't much like religious talk, and I intend to avoid the subject as much as respect for it requires. But when we're talking about land, we're talking about a gift, and how to receive and use a gift forces us into religious considerations. So
if one, acknowledges that here are the materials that the human and all life forms are made of. I mean, if you take that periodic chart that shows up in our chemistry classrooms, there's some 105 or 6 elements on that periodic chart that had their origin in a dying star and cycled through 2 supernovas. Well, there's only like some 18 of those elements that go into making up life, and including humans. And so how to husband those elements through agriculture, I think, is our highest calling. I've had people say that they're not interested in agriculture. It's always interesting to me to see people that don't eat. When we get down to it, especially after this fossil fuel epoch is over, we're going to be forced right back to the land itself. And the only way that the land has been able to produce as much as it is now is because of the subsidy of fossil fuels for fertility. So our idea of bringing back the small farmer, or the subsistence or above level farmer, who has been dispossessed of his lands in northern Mexico, is an idea that you would find attractive, or no? No, I'd find that very attractive. I mean, what's happened with the American agricultural landscape is, with the loss of people from the rural communities, is that we've lost our cultural seed stock. And the Mexicans that are coming up to do the work are the ones that have the cultural capacity to farm. It looks to me like these effectively will be the new homesteaders.